හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා THARIHASA Productions YouTube channel එකට. අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ අපි Joystick එක. Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out it never exists. I can feel the changes. හරි මම ළඟ තියෙනවා දරසෙන් ඕඩර් කරපු ඕඩර් කරලා ආපු පැකේජ් එකක්. අපි පස්සේ ජොයිස්ටික් එක අතට ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.
ඔයගොල්ලෝ දැන් පේන ඇති ගේම් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ජොයිස්ටික් එකෙන් ගේම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ගේම් එකේ සෙටින්ග්ස් හදා ගන්න ඕනේ අපි ජොයිස්ටික් එකෙන් ගහන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගේම් එකේ ඔප්ෂන් වලට ගිහිල්ලා ඔප්ෂන් වල කන්ට්‍රෝල්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කස්ටමයිස් කන්ට්‍රෝලර් වලට ගිහිල්ලා මේ Assassin's Creed Brotherhood ගේම් එකේ හැටියට අපි මෙතනින් දෙන්න ඕනේ USB joystick කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් joystick එක දැන් වැඩ කරනවා. අපි දැන් ගේම් එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ගේම් එක ලස්සනට වැඩ කරනවා. අද අපි කතා කරා කොහොමද ජොයිස්ටික් එක PC එකට සෙටප් කරගෙන ජොයිස්ටික් එකෙන් PC එකේ ගේම් ගන්න කියලා. ඊගාවට තව ඉස්සරහදී කතා කරන්න තියෙනවා අපි කොහොමද මම අන්බොක්ස් කරලා නැහැ තාම PlayStation එකේ කොහොමද ගේම් එකක් ගහන්න ජොයිස්ටික් එක අපි මුලින්ම සෙටප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න THARIHASA Productions subscribe කරන්න අපිට. ඒ වගේම තව දරස්සේ ආපු පැකේජ් එකක් තියෙනවා ඒකත් අන්බොක්ස් කරන්න තියෙනවා. ඊගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක වෙන්න සිටින්න මම මේක ඕඩර් කරේ දරස් site එකෙන් 11 sale එක තියෙන කාලේ. මම link එක description එකේ දාන්න අතරම හොඳ joystick එකක්. description එකේ අර file ටිකත් අනිවාර්යෙන්ම දානවා. තමම අර download කරන්න කියලා විදිහට download කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ නැහැ.